tanto texto aí. Só lembrar você, semana que vem ele vai falar direto para você, depois vai ter pergunta e resposta. Às vezes não tem nem pergunta, o cara faz o lado dele, aí você vai perguntar o quê para ele, né? Alguns alunos da universidade passaram foram sobre a presença de Deus. Ele se acreditava em Deus desde as situações. Então ele meio se conversou. Esse é um tema que a gente vai voltar a falar, né? Para fazer Deus, aqui na Cabala, fala Resperpanim, escondimento a face de Deus, fala assim, eu criei o homem se vira. Algo tal, sabe, algo tipo assim. Mas ao mesmo tempo, fala, mas não é o povo eleito por Deus, não é toda essa coisa. Então tem todo um estudo aí cabalista, que não explica muita coisa, mas tenta explicar assim o porquê da coisa. Porque o porquê disso daí, se a gente for ver na base, sabe, essa raiva alemã contra o judaísmo, isso que eu estou falando, a eliminação do judaísmo e tal, é muito específico, tem o seu, sabe, tem as suas circunstâncias internas, é uma coisa que explicar talvez no futuro. O que a gente está vendo hoje nessas aulas, nesses cursos que tem de Holocausto é como fizeram essas coisas. Nós estamos vendo no como. Hoje, por exemplo, nós vamos ver um documentário espetacular. Pouca gente tem. Foi um amigo meu que gravou da TV Cultura há uns anos. E eu aplico em aula. É como fazer cinema do Holocausto. É a percepção da realidade. O cineasta é o cara que percebe a realidade de um jeito. Percepção da realidade, percebe a realidade é assim. Em cima do cinema, tem um filme que vai fazer. Agora, como fazer isso? Porque não se esqueça, a percepção da realidade, a gente perceber essa cadeira amarela, é a realidade. Perceber a cadeira é a realidade. Não é só a percepção. A percepção que eu tenho de você, tá? Isso é a minha realidade. Então, aqui vai ter vários diretores, várias pessoas, falando como é que é filmar isso daí. Porque você não chega a filmar o sofrimento de alguém. Mas ator, atriz, ator, sabe, aquelas escolas de dramaturgia, em Nova York, na França, até chegar a poder vestir o papel de um personagem em campo do Holocausto Mago, com aquela aquilo não é fácil. Então, você vai ver que o cinema norte-americano, o cinema em geral, durante muito tempo, depois que terminou a guerra, eles tinham dificuldade de filmar. Então, filmava o heroísmo americano na Coreia, sabia, era na Coreia, os americanos na Argentina, está afundando. Mas a Europa, na Europa, filmou o Holocausto da Europa, sabe? Isso daí deu trabalho. Não sei o que vou falar, tá? Então eu só queria falar isso daí. A partir disso daí, vocês vão perceber um pouco como é que é ler a realidade do local. Não é fácil ler a realidade do local. Você vai falar local. Vocês leram aquele negócio do café, eu lembro? É uma coisa do Dom Quixote, vocês vão perceber. Vocês já, sabe, eu dei aquela primeira parte para vocês. Vocês vão quem é o Gai? O Gai que nasceu na Polônia, da classe média, mãe e pai super educados, educadores, não sei o quê. E ele preocupado com justiça social desde pequeno. Existe isso. Você vê crianças assim, brincando, de repente larga a brincadeira para resolver um problema de justiça de amigos, né? Isso assim existe. É inato, deve ser essa cultura pela justiça. E é também inato do ser essa cultura pela rebeldia, para deixar cair, para não levar o outro, bullying. Então, estava falando aqui? Estava falando moleque, garoto, isso mesmo, já com sentido de justiça. Isso é muito importante, né? Porque, é ele que percebe, chega e fala, o cara que matou o povo armênio, o cara que matou um dos dirigentes do povo armênio, genocídio, que não tinha nome, sem nome, né? Sem nome. Então, vocês vão perceber que os católicos têm uma situação, por que estão condenando o rapaz que assassinou um dos jovens oficiais turcos que fez aquela tragédia toda? Isso aí fora. Então ele desde que quebrou, 13 anos do estudo dele, 14 anos, ele já tinha essa situação dele. E você vê que não, você vai acompanhar toda a vida dele, o que é? Senão ficar lutando contra o moinho.
Todos ruins. Pô, sabe quando ele vive a vida da colônia, ele fala, você é um eterno exilado, lembra? Ele vai para a Suécia, aprende a falar sueco em 2 meses. Até alô. Quer dizer, as pessoas que têm facilidade com a língua, aprender sueco, polonês, ele saber falar 8, 9 línguas. Você vê a luta dele, na Europa, a luta dele nas escolas do direito, a luta dele de tentar, um cara lutando no mundo inteiro para tentar mudar um pouco, fazer com que os ditadores sejam julgados. Fazendo que, ok? Os perpetradores sejam julgados. Então você vê como um cara, de repente, tem a trajetória que se envolvendo em torno dele tinha 8 pessoas, 9 pessoas. O cara que conseguiu ser representante de 123 países, países que não tinham embaixada, países que não tinham. Vocês leram lá, ele consegue ser embaixador de todo mundo, no inteiro dele vem 8 pessoas, 7 pessoas. Há um roteiro de um filme sobre ele que ninguém fez. A vida de Rafael Lemos, né, no cinema. Dá um roteiro, vocês vão ver bem a história, né? Ele na ONU, na Tribunal de Nuremberg, ele para os papéis, o pessoal fala, lá vem aquele chato. Ele já era, disse alguns círculos diplomatas, sabe, os colarinhos, lá vem aquele, né, aquele chato. E é aquele chato que move a história, que faz a história dar a volta e falar, temos que reconhecer os bandidos, pô. Vocês diplomatas, tudo no estava assim, bonitinho, tal, sabe? Diplomacia no mundo inteiro que é aquele, né, rococó. E ele é um cara que, sabe, até há uma frase boa da mãe dele, falou assim, não se preocupa com isso, Rafael. Vai tentar namorar um pouco, você está vivendo a vida, pô. Não tem o ser, vou fazer isso depois, pô. É de um idealismo que vai chorar esse negócio, assim, porque é um personagem do cinema. E como é personagem do cinema, eu vou começar esse livro com vocês, só avisar isso. A aula da semana que vem é o senhor Gardner quer dizer jardineiro, Júlio Gardner, jardim Gardner, jardineiro, Júlio Jardineiro, algo assim, né, JJ. Ele vai vir aqui, estão fazendo um filme sobre ele, a história dele é muito louca. O cara que está fazendo um filme sobre ele, talvez venha junto com ele, talvez filmar aqui por vento que ele vai dar, ou vai vir na outra aula dar uma conferência para você. Mas ele que vai vir na semana que vem é ator a vida dele. Levaram de volta para a Polônia, fomos passando, pegando todos os lugares que ele passou. Ele passou carregar pedra até lá, e depois pegar pedra e carregar pedra até aqui, até morrer. E o irmão dele, que estava junto dele, querendo morrer, ele pegava o irmão pelo jeito. Sabe, vamos carregar pedra do seu nazista, estava um problema aí, sabe, já mata o cara. Então, essa coisa de heróis, não heróis, essa coisa que acontece lá, que acontece na Segunda Guerra Mundial, que a gente viu muito por cinema, mas é quando a gente vê, existe o pós-Holocausto, que agora, o Vida é Bela, o Silver, o pianista, a Schindler, mas antes, até anos 70, assim, a dificuldade de fazer cinema sobre o Holocausto, vocês vão ver agora, a gente vai apagar agora, e é dividido em 2 partes. A gente vai na primeira e olá, tudo bem? Quem quiser cuidar da iluminação lá, vamos fechar a cortina, vai ficar mais legal, porque vocês vão se concentrar e realmente vai ter coisa para pensar aqui. É um documentário isso, é um documentário. Se vocês quiserem mais informações sobre o Rafael Lemos, tem mais livros sobre o assunto aí, tá? Que realmente é uma personagem, realmente é um... Ok. Tá tudo bem aí? Tá, vamos embora. Acho que o primeiro parte tem 5 minutos, mas vocês vão ver, é isso que eu estou falando, é a percepção da realidade, correto? Você tem que estar, são diretores querendo ter uma percepção da realidade. E percepção da realidade é a realidade, faz parte da realidade humana. With Nazism and the Holocaust in complex and often contradictory ways.
marked by outrage and indifference, compassion and ignorance, the need to understand and the desire to forget. And yet, while this most horrific chapter in modern world history happened far from America's shores, it has been American movies, perhaps more than any other medium, that have shaped how we understand and remember these events. Eu vou voltar, eu estou fechando um pouquinho aqui, desculpa aí, é um negócio de som aí que... É como fazer cinema, hein, pessoal? Sobre o termo. Na verdade, é como fazer sobre o termo. Pronto, agora é. For over half a century, Hollywood films have dealt with Nazism and the Holocaust in complex and often contradictory ways, marked by outrage and indifference, compassion and ignorance, the need to understand and the desire to forget. And yet, while this most horrific chapter in modern world history happened far from America's shores, it has been American movies, perhaps more than any other medium, that have shaped how we understand and remember these events. Of all art forms, film is the one that gives the greatest illusion of authenticity, of truth. A motion picture takes the viewer inside where real people are supposedly doing real things. We assume that there is a certain verisimilitude, a certain authenticity, but there is always some degree of manipulation, some degree of distortion. Unless you are doing a totally abstract movie, you are dealing with a realistic thing. You're dealing with a wall, a frying pan, a human face. The vocabulary is literal. So the problem comes for movie makers. How do I take this literal vocabulary and find a representative image of something that is so outside the realm of any human experience? The Holocaust is perhaps the most difficult story to put on film. And I think the reason Hollywood hasn't made many Holocaust pictures is because it's an ineffable experience only understood by those who survived the camps. It's impossible to do it total justice. It is impossible. You can never duplicate it. You can never deliver it so that the survivors would look at it and say, yes, you told the story accurately, the memory is lived up to, that's as bad as it was. It's never going to be as bad as it was. You can never portray it. But the dilemma is, should you not do it? Long before the Second World War, Hollywood and Germany already had a complex relationship. In the late 1920s, Germany meant big business for the studios, accounting for 10% of a foreign market that sustained the film industry.
Chancellor in 1933, Hollywood treated Nazism with kid gloves. It's a big night for the younger Hitler set. The college boys are making Berlin safe for Nazis by burning up books that might lead Germans astray. Even the newsreels, which were produced and distributed by the major studios, ignored the implicit threat in Nazi propaganda, often recycling it uncritically for the American audience. 20,000 volumes went up in smoke to provide... The 1933 book burning was enormously visual. Some of the newsreels treated it as students on a prank, and it's a high time in the Nazi universe. The parades, the stormtroopers, all of these symbols of emergent nationalism were what captivated, and only a few paid attention to the emergence of Nazi racism. I don't think it's fair to say that propaganda worked with Hollywood. I think it's fair to say that the visual imagery is what captivated Hollywood. Hollywood in the 1930s seemed to bend over backwards to avoid offending the Germans. When the Nazis demanded that the studios fire their Jewish representatives who were working in Germany, nearly all of the studios complied. Yet the studio executives were themselves Eastern European Jewish immigrants. Psychologically, the Hollywood moguls did not want to call attention to themselves as Jews. They wanted to be identified as American. And they didn't want there to be any idea whatsoever that they had an allegiance to anything other than America. What's more, Hollywood was discouraged from addressing Nazism by its own self-policing production code. After the night of November 9th, 1938, when synagogues throughout Germany were set on fire and thousands of Jewish-owned businesses looted and destroyed, there was a growing awareness in America that something terrible was happening abroad. Yes, I love America. And I love it all the more because I realize that its deeper roots are essentially German. Confessions of a Nazi Spy was the first of a handful of anti-Nazi features produced by major studios in the late 30s. The production prompted genuine fear among employees of Warner Brothers. More than half of the cast requested their names not appear in the credits. And the part of Adolf Hitler was dropped when Warner Brothers could not find a single actor willing to play the role. Codenamed The Confessions of Nancy Drew, the entire production was held tightly under wraps. Warner's released the film with a fanfare of publicity, proclaiming their movie brave and unprecedented. But the studio came under attack. Ultimately, the film was banned in almost every European country. Hollywood studios continued to avoid movies with anti-Nazi themes. A rare exception was MGM's The Mortal Storm, starring Jimmy Stewart, Marcus Sullivan, and Frank Morgan. Story of a Jewish family that is a very noble Jewish family in Germany. The father is a professor and so on, who are confronted with the rise of Hitler, and they become victims of this whole movement. Herr Professor, Frau Professor, something wonderful has happened. We have just heard. They have made Adolf Hitler Chancellor of Germany. That's stupendous, if it's true. Is it official? It is true. It is official. Oh, Fritz, now that this man comes to power, what about those who think differently? Freely. Those who are non-Aryan. Before we resume, are there any questions? The Mortal Storm played up the contrast between Nazi intolerance and American diversity.
Is it your opinion that there is no difference between the blood of an Aryan and the blood of a non-Aryan? Yet it fails to address the darkest aspect of Nazi ideology, anti-Semitism. Physiology has been unable to discover any difference in the blood of the various races. I played Rudy, who was the son of the professor, and there was a scene in which Rudy comes home and says to his father, I have been mistreated at school, they're threatening me and so forth because I'm a Jew and I don't understand. And his father in this scene explains to him what it is to be a Jew, about the heritage and so forth. The producer, I recall, coming down to the set, he says, we cut that scene, and he says, you'll notice in the whole film, nobody ever says Jew. It's not Aryan, but nobody ever says that. I am a Jew, that he's Jewish and so forth. And he said that with a certain amount of pride. Director Frank Borzage told the press that The Morning Storm was a human interest story, only incidentally set against the backdrop of Nazi Germany. Nevertheless, Germany reacted swiftly to the movie's release. The representative of the German consulate warned that those involved would be remembered after a German victory in the war. And it was rumored that Hitler's propaganda minister, Joseph Goebbels himself, called Louis B. Mayer to complain. Germany soon banned the distribution of all MGM films. Not surprisingly, the most notable anti-Nazi film to open in Hollywood was not produced by Hollywood at all. The Great Dictator, which premiered in 1940, was produced, directed, and financed by its star, a man who was considered the second most famous person in the world after Adolf Hitler, Charlie Chaplin. Hasler made an incredibly ambitious film for 1940. Remember, we're in pre-Pearl Harbor America, neutral America, don't rock the boat America. And Hasler makes a film in which he plays both the Jewish barber and the ranting tyrant Hinkle, who's obviously Hitler. Charlie Chaplin's a very wealthy man and financed his own films. He decided he wanted to make fun of Hitler. And so he did it without caring whether it made money or not. I was there at the opening night of The Great Dictator in New York. I'll tell you how shocking that movie was. When he spoke of himself as a Jew, you realize that you had almost never heard the word Jew in a movie. What do you think you're doing? I know that sounds crazy, but I don't remember hearing the word Jew in any movie before The Great Dictator. American. His Excellency has just referred to the Jewish people. During a time when everyone was focusing on Hitler as a land grabber, the Great Dictator focused on Hitler as someone who was really dangerous. The scene where Chaplin takes that globe and does almost a ballet with it, that scene itself is a small masterpiece. There's this man who's got the whole world in his hands. It's brilliant, it is so beautiful, and so sinister at the same time. The globe scene, with Hitler bouncing the globe all over the place, a good kind of Busby Berkeley dance number, showed us the power of film and what the power of film can convey. Especially since that film was made before America's involvement in World War II. By the early 1940s, Europe's Jews were rounded up by the Nazis by the tens of thousands.
Beginning in June 1941, more than 1 million Jews would be shot by Nazi firing squads. In December of the same year, the Nazis began the deportation of millions more to the death camps. Mr. and Mrs. Duck were expecting. Hollywood's vision of Germany was marked by an innocence that was in stark contradiction to the growing body of information about Hitler's war. Is a dark force? In December 1941, Japan bombed Pearl Harbor, and Americans joined the war. Overnight, isolationism became a thing of the past, and Hollywood led the country's propaganda effort. But Hollywood films more often focused on the war in the Pacific and themes of teamwork and overcoming unbeatable odds. This is our last journey. Doesn't matter if it's long or short. It was the B pictures, often by refugee directors, that allowed a more serious look at Nazism. Believing that we would achieve justice. These lower-budget films without big stars were rarely sold overseas, and were churned out so fast that they often fell below the radar of the production code and other censors. I say to you, let us choose to fight here, now. As the war raged on, it would be captured on film by a select group of Hollywood professionals enlisted to serve. Many of the world's finest filmmakers, including Frank Capra, John Huston, Billy Wilder, and George Stevens, covered the war as documentarians for the Army Signal Corps Motion Picture Unit. In April 1945, the German army was in full retreat. When the concentration camps were liberated, Hollywood cameramen were there. The combat photographers were allowed inside the camps even before the Army medical units. Only weeks after the war in Europe ended, 12 Hollywood moguls, on the invitation of General Eisenhower, flew overseas to see for themselves the horror of the camps. After 2 weeks of traveling through war-torn Europe, the moguls spent a day in Dachau. Shaken by the experience, the Hollywood executives vowed to return to Hollywood and make movies that would educate the world. Some made public declarations of their intention to incorporate Nazi atrocities into their films. Jack Warner wrote, "No one connected with motion pictures who has seen these things can allow themselves to assume responsibility for a screen which portrays only a make-believe world." Amanhã. Esse amanhã é do passado. Eu só sei se eu consigo captar a parte que está acontecendo aí, que é fazer cinema como coisa difícil. Acessível, né? Diretores que chegam a uma sensação, filmar, quanto mais. Qual é o poder que a gente dirige mais para ele? E é importante, pessoal, tudo isso vinha da história do cinema. Um pouco antes o cinema era mudo. Foi toda uma transição, né? De chave, etc. Então quando vem o cinema falado, cinema de Hollywood, né? Tanto que a cena fala assim, Hollywood esteve presente na abertura do campo de concentração brasileiro. Esteve presente, mas agora até botar no ar, até fazer alguma coisa, foi muito difícil. Isso que eu falei no início da aula. Realidade é uma coisa, percepção e realidade é outra coisa. Se eu der uma câmera de filmar para cada um de vocês, só que não. Essa cortina, cada um vai de mais um jeito. Correto? A percepção de cada diretor é um jeito, e eu estava começando na aula passada retrasada, falava da escola francesa de cinema, do Holocausto, a Revoa Les Enfants, depois
o sueco filmando dentro da Alemanha, correto? Bergman filmando dentro da Alemanha, ainda vou mostrar mais coisas para vocês. Agora, muito importante aqui, são duas coisas. Primeiro, aquela referência de queimar livros. É um simbolismo muito forte. Essa cena é muito forte, né? Porque até então, ninguém tinha pensado nisso, correto? Então, por que queimar livros tem esse impacto tão grande? Uma fogueira grande, né? E todos eles atacavam Freud, atacavam todos os autores proibidos, né? Aliás, tem uma... Freud mesmo fala, quando perguntado sobre o que ele achava dos livros dele serem tirados, né? Nas fogueiras, ele falou que é uma evolução do homem, que antigamente jogavam as pessoas dentro das fogueiras. Então ele já achava que isso era uma... Mesmo os livros dele, correto? A visão dele, ele falava isso daí, né? É uma evolução. E tem também um prêmio Nobel judeu russo, esqueci o nome dele também, que ele fala, eu vou trazer o nome para vocês, esqueci o nome dele, ele fala assim, pior do que queimar livros é não lê-los. Correto, pessoal? Então há uma espécie de comparação assim terrível, né? Pior, pior do que queimar um livro é não ler. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, que a queima de livros intelectuais, de alguma maneira, pega na ditadura seguinte, até no Brasil, na ditadura brasileira, alguns livros foram proibidos. Foram queimados, o Estado de São Paulo teve que botar anúncios de cozinha na primeira página, falando que todo mundo já sabia que estava sendo censurado. Na Argentina de hoje também, os jornais estão sendo censurados. Há uma coisa assim latino-americana pela vamos matar o mensageiro. É o mensageiro que traz a notícia, né, que é a coisa do favor, vamos dar um jeito no mensageiro, não na origem da notícia, correto? Então, esse lado de livros aí é uma coisa muito importante, porque a Europa, que a Alemanha, era um país que se lia muito, era um país que criou filósofos, era um país, correto? Era um país assim, muito rico intelectualmente. Então, o fato de queimar livros vem do quê? Vem da árvore, da floresta, né? Que a própria floresta que deu um caminho muito importante dos alemães. Então, a queima de livros, simboliza que livros em países muito culturalmente muito avançados, é um choque. E você vê que é um choque que se retrata numa cena onde estão cantando o hino da Alemanha, que é americano, e tem um casal que não canta, correto? Tem um casal que está quieto no canto e não cantando. E também tem uma foto muito famosa na Alemanha, onde aparecem assim, milhares de pessoas com o braço levantado. Isso vai outro dia agora. Todo mundo com o braço levantado. E uma pessoinha lá no fundo, sinceramente, pessoal, tinham umas 10 mil pessoas. A foto conseguiu, sabe, ganhando angular, 10 mil pessoas. Uma pessoinha lá no fundo com o braço não levantado. E depois, os jornais americanos foram atrás, quem é esse cara, né? Esse herói, está por descobrir quem é esse cara. Sabe, 10 milhões de mundo, né? As massas, né? O poder das massas, o poder de vida, fazer com que as massas sigam ele cegamente, e um cara com o braço abaixado. Quer dizer, só o fato de não levantar um braço é uma tremenda de uma, entendeu? Não. Vai contra toda uma estética, né? Uma estética. Por falar em estética, tem um filme do como se chama? Arquitetura da Destruição. Eu recomendo para vocês a Arquitetura da Destruição, que vai mostrando muitos valores estéticos que Hitler tentou impor na Alemanha, com seus projetos lá gregos, com suas estruturas imensas, essas coisas todas. Mas estou falando, uma das formas de perceber a realidade do Holocausto é o cinema. Mas o cinema teve muita dificuldade até chegar a ser cinema. Correto? Porque tinha toda uma discussão assim, existencial. O que nós vamos filmar? Filmar um cara? Só a história que nós vamos contar. Agora não, agora é um filme atrás do outro. Cada semana tem 10 filmes lançamento sobre Anne Frank, agora a amiga de Anne Frank, não sei o que. Agora é fácil fazer, mais ou menos, né, cinema, mas até 70, 80 a coisa estava travada. Uma outra coisa que se levanta aqui é o negócio judeu. O que é ser judeu? Alguém. Pessoal, porque ele é judeu, tá, não sei o que, então fica uma dúvida assim, o que é judeu? Ele é religioso? Se você vê, nós estão cortando o cabelo e a barba de um religioso, numa das cenas aí. Então, um conceito, assim, na verdade não é um conceito, na verdade são 3 conceitos. Quem levanta isso aí um pouquinho muito bem, assim, foi Moacir Clear,
um judeu, gaúcho, falecido faz pouco tempo, um ano e meio, uma coisa assim, uma figura gaúcho, ganhou muitos prêmios. Os livros dele têm temática judaica e tal. Então ele fala assim que o judaísmo hoje, não sei se se divide em três módulos. Primeiro, eu sou judeu religioso. Judaísmo igual religião. Eu rezo todo dia, peço para Deus, para Jeová, tal, sigo os 613 mandamentos, que tem que seguir diariamente, ninguém consegue só os religiosos. São 360 positivos, 260 negativos. Enfim, sou judeu religioso, sigo a religião, vou na sinagoga todo dia, rezo e até me tornando ortodoxo, deixando a barba crescer. Então, na verdade, a religião judaica, ela não é só uma religião ortodoxa, é autoprática. Você tem que fazer 613 mitzvot, né? Rezar para lavar a mão, rezar para abrir uma maçã, para abrir a geladeira, para dar um beijo na criança, para sair do banheiro. Todo o cotidiano prático é regido por 613 mitzvot. Quer dizer, só uma pessoa muito religiosa. Então, uma das definições de judeu é ser religioso. Eu sou judeu porque eu sou judeu religioso, eu sigo a minha religião. Outro, eu sou judeu porque existe o Estado de Israel. Correto? A partir do momento que existe o Estado de Israel, criado em 48, que eu vou conhecer lá um brasileiro lá, eu sou judeu porque eu sou sionista, correto? Eu sou sionista, então eu acredito que o judaísmo só cabe em Israel. Fora de Israel, o judaísmo é correto? É meio aguado. Não existe o judaísmo completo, o judaísmo só dá para ser judeu integralmente, essencialmente, na terra de Israel. É uma terra, tal, conquistada, 2000 anos, a guerra antiga, tal. Existe o terceiro conceito de judeu, é o judeu cultural. O que é o judeu cultural? Aquele que gosta do diálogo, que gosta de guerrilha, comida judaica, aquele que gosta de teatro, sabe, teatro judaico, aquele que gosta de literatura judaica, correto? Culturalmente judeu. Eu me sinto judeu porque eu gosto da cultura judaica. Não sou religioso e também não gosto de ir para Israel, não sou sionista. Correto ou não? Então, agora, pode ser um judeu ortodoxo, cultural e sionista, morando em Israel, não pode? Existem, às vezes, as três categorias. Tem judeus fora de Israel que preferem não ir para Israel. Eu me sinto bem aqui no Brasil. Não tem antissemitismo, não há um racismo assim, mas não é um racismo, né? Tipo Alemanha, então, não sei o quê. Então, na Argentina já é diferente. Os judeus que foram à Argentina, se eu não 500 mil argentinos, chegaram a 500 mil argentinos nos anos 60, hoje reduzido a 100, lá o antissemitismo é coisa forte, porque lá tinha organizações alemãs, o nacionalismo de Perón e Evita, inclusive tinha um lema que o pessoal cantava, Perón, Evita, la pátria antissemita, que se cantava assim nos anos 60, eu vi já gente gritando nessa época, porque Perón deu guarda para muitos nazistas, tanto que Adolf Eichmann, um dos executores de judeus, morava na Argentina. Então a Argentina, além de ter muitos judeus, tem muitos alemães. Então lá a coisa tinha pichações nas paredes, tinha briga, tal, não sei, mas não sei, as coisas mais graves da Argentina que aconteceram foi um atentado na AMIA. AMIA é uma espécie de federação judaica, onde morreram várias pessoas, não sei, há 20, 30 anos atrás, e o atentado também na Embaixada de Israel, também foi destruída, etc. Só estou abrindo esse detalhe aí, porque na Segunda Guerra Mundial, parece que o Brasil recebia bem os estrangeiros e tal, não é bem assim, são histórias e histórias. Quem sabe muito disso é Maria Luísa Tucci Carneiro, uma das professoras aqui da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, Tucci com 2 T's. E ela tem na internet um negócio chamado Arqui-Shoah, arquivo da Shoah, Arqui, www, Arqui, A-R-Q, Shoah, S-O-S-H-O-A, Arqui-Shoah. Vocês vão ver qual é a posição do Brasil. Nesse domingo saiu na Folha do Cidadão um artigo de uma pessoa que pesquisou muito essa coisa de entrada de judeus e estrangeiros no Brasil. Enfim, há uma bibliografia muito grande sobre a situação. A principal delas é feita para Maria Luísa Tucci Carneiro, Tucci com T-U-C-C-I Carneiro. É uma das professoras e um grupo de alunas dela frequentaram aqui o curso de antissemitismo, o curso de Holocausto, no primeiro semestre, que eu dei aqui o curso. Enfim, é um grupo bem organizado, que atua muito bem, recolhe depoimentos de sobreviventes também. Pessoal, vamos para a segunda parte.
tudo bem? Qualquer coisa, pega, faz uma reflexãozinha aí, escreve no caderno, qualquer dúvida a gente pode estudar. Na primeira parte eles pegaram, né? A dificuldade de cineastas fazer cinema. Isso é uma, né? Acho que é. Indo pela China como hóspede oficial do Isso é um anúncio governo, da cultura lá de de perto, alguns anos divulgou a atrás. música erudita por todo o país. De mão a muda. Amanhã, 11h30 da noite, no Cultura Documentário. Ai, meu Deus. Agora eu vou poder ver. Ultra-nacionalismo é feita. Olha esse anúncio que eu estou de propósito, né, pessoal? Não copiado do grado, eu só desculpa para depois. By early May, all of the major newsreels featured graphic footage of Nazi atrocities. The film Daily reported record-breaking audiences. For those who saw the newsreel footage in the months after the war, the graphic images would be etched in their memories. But it was only a matter of months before the footage was put away, not to be seen again for several years. It would take decades before filmmakers with studio backing would be able to tell the story. Mainstream Hollywood's response to the Nazi atrocities was encompassed in two films about anti-Semitism, released within months of each other in 1947. Mr. Green is going to do a series on anti-Semitism for us. Really? Crossfire and Gentleman's Agreement were both hailed within the industry for their courage, but neither mentioned the Nazis or the murder of European Jews. The worst, most harmful thing you can possibly do now. Not at all. Why is it a harmful idea? Because it only stirred up more. That's why. Let it alone. We'll answer it our own way. The hush-hush way. In American culture, a virtual silence surrounded the subject of Nazi atrocities. Many artists, filmmakers, novelists, historians thought that it was simply too soon, that we weren't capable of understanding. It was not capable of any illumination because it hadn't quite sunk in. There's another factor here, and that is that the United States very rapidly wanted to rehabilitate Germany after the war. We wanted to create a democracy there that would be hospitable to American ideas, American values, American goods. It would not be until 1959 that Hollywood would once again address the Holocaust. It did so through the universal coming-of-age story of a young teenage girl. What's the good of speaking of misery when you're already miserable? That's stupid. The 1959 Hollywood adaptation of The Diary of Anne Frank arrived at a time when the book had already sold millions around the world. Well, look, Fred. The film itself was based on a hit Broadway play. Director George Stevens, a two-time Oscar winner, was perhaps the most successful Hollywood filmmaker of the era. During the war, Stevens had led the Army Signal Corps unit that had filmed in Dachau just after the liberation. Deeply moved by that experience, Stevens saw in Anne Frank a chance to make what he calls his war movie. Yet prior to its release, Stevens made a point of assuring the world that his film would not venture into uncomfortable territory. Anne Frank, he said, would be devoid of Nazi horrors. The dream sequence was really the only glimpse you saw of the concentration camp in the film. There have been critics of the film who said, well, you never showed the concentration camp. But this was her story, and the audience knew where she was going. Dad, having seen the reality of it, he wasn't interested in putting that in front of an audience. He knew that the audience was perceptive, and in The Diary of Anne Frank, he knew he didn't have to spoon feed them information. I think the world may be going through a phase where I was with Mother. It'll pass.
end of Anne Frank's diary, she says what is emblematically American. I still believe, in spite of everything, that people are really good at heart. April 16, 1959, live from Television City in Hollywood. These defendants are the embodiment of what passed for justice in the Third Reich. Just 2 months after the premiere of Anne Frank, it was television that offered a harsher look at the Holocaust. Judgment at Nuremberg, a teleplay by Abby Mann, was based on the real-life trial of German judges at the 1947 Nuremberg trials. I'm ashamed that such things could have taken place in my country. 2 years later, Judgment at Nuremberg was remade as a feature film. The film accentuated the role of the American judge, now played by Spencer Tracy. We are the heroes of that story too. The Americans came in, they and the Russians liberated the concentration camps, and then we took it upon ourselves to impose judgment on the murderers. And it does have a very glorifying, heroic image of Americans who were sent there to do justice. The feature film version of Judgment at Nuremberg, directed by Stanley Kramer, boasted an all-star cast. Were you present when the films we were about to see were taken? Yes, I was. But the real star was the film within the film. Atrocity newsreel footage from the liberated camps that had been presented in the courtroom during the actual trial, and now to a new generation of moviegoers. Okay. Inmates were made to leave their clothing on the rack. They were told they were going to take baths. Then the doors were locked. Tins of Cyclone B were released through the specially constructed. The significance of that scene is that it shows what we're talking about, and I think until that scene, there's a kind of abstraction to the evil. There's something about turning out the lights and turning on a projector and illuminating images onto a screen, and then immediately have a kind of sense of recognition that now we see what you're talking about. Now we recognize the crime. In 1965, The Pawnbroker, directed by Sidney Lumet, depicted a Holocaust survivor, Saul Nauseman, who 20 years after the war is still haunted by his experiences. Tell me, does blood ever flow through you? Walk, you make money, you take a dream and give a dollar. You know, survive. A coward survival, and that's what it was. No passion, no pity. Dead, shown as a man, the walking dead. Unlike mainstream Hollywood efforts, the film attempted to recreate life in a concentration camp. How do you portray it? A sense of discomfort, because somehow or other I didn't know how one avoided exploitation. I mean, the film itself is not creating the shock or the importance of the moment dramatically. It's predicated on your knowledge that, one, this is true, two, it happened on an enormous scale, literally, millions. And therefore, in that sense, exploitative. It was not something that came to you simply because of the movie itself. It is a film about memory, or, in the case of Saul Nauseman, repression of memory. That therefore leads to explosion, to uncontrollable, involuntary memory.
Dann geht you have flashbacks. It'll last less than a second, the shot, and then you go back to the present tense, and then the past comes back for about a second, then it comes back for 2 seconds, and then 4 seconds, until it takes over. It's a brilliant analog for the way that the mind works. Memory is difficult enough to do without becoming a cliche. But there was a double problem here. It wasn't just memory, it was memory that was being forced. He didn't want to remember any of this. So I simply went back to the simplest thing, which is how my own memory works, if I'm trying to avoid something. It was quite a literal interpretation of what happens to my own head, which is that if I'm fighting it, it will flash and flash, and then finally smashes through its own volition. One could say that The Pawnbroker is a perfect film to have been made in the early 60s, because the way in which Saul Nazarman deals with his memory is perhaps related to how the American sensibility could deal with the realities of the Holocaust. It's sputtering. It's not yet absorbed. It's certainly not yet mainstream. The end, when it comes out and the boy's been shot, I had one of the best moments I've ever had in acting. I was involved, I was upset, I was crying. And then my intellect came in and said, I was supposed to scream, don't make a sound. I put my head back and I did a silent scream, which was twice as powerful as if I would have screamed. Because you put your scream in my mouth. The silent scream. The voice of the survivor. I think the film ends with a question mark. What happens to this man? Is he totally destroyed by the events of the war, the Holocaust, or does this allow him some moment of regeneration? I think it's unanswered. I think it's part of the brilliance of the film. In the late 60s and early 70s, a growing consciousness of the Holocaust informed even films that weren't overtly about the subject. Audiences who saw the producers knew enough about the Third Reich to get the joke that a Broadway musical on the subject would be in poor taste and destined to fail. Yet these same audiences knew enough about American culture to understand why it might succeed. Brief Holocaust imagery could be used to imply a backstory that need not be embellished, or to serve as a metaphor for something else. In Bob Fosse's Cabaret, the portrayal of the decadence of pre-war Berlin resonated in the era of Vietnam, pre-love, and civil unrest. NBC's 9-hour Holocaust attempted to cover the full sweep of Hitler's Germany, from the Kristallnacht in 1938 to the Warsaw Ghetto Uprising, and finally, the death camps and Hitler's final solution. All told through the experiences of an assimilated German Jewish family. He didn't say There's no place left to go, Papa. Nobody wants it. That's right. The idea was that in order to get the audience to identify with this Jewish family, they had to personify something that was very much part of the American experience. People who came from somewhere else and became assimilated into their culture. Holocaust was a depiction of the Holocaust.
the one family that seemed to have been everywhere and done everything. It condensed everything into one complete narrative, a beginning, a middle, and an end. It put everything into one complete narrative linked by one human story. And that's the magic of Hollywood. The magic of Hollywood is not the abstract, it's the concrete, it's the personification. I've had a long journey, my friend. Berlin, Warsaw, Auschwitz. What was your vacation? No vacation. You've been a good friend. The series was broadcast over 4 consecutive nights in 1978. 1 in every 2 Americans tuned in. It got vast audience ratings. In New York City, during commercial breaks, the water pressure in the city actually went down because so many people went to the bathroom at the same time. It was a phenomenon, and it was a far greater phenomenon than any of us could have predicted. But the film's producers were unprepared for the strong emotions that the film would provoke. In the New York Times, writer and survivor Elie Wiesel lashed out, calling the project morally objectionable and indecent. Almost everyone operates under the assumption that just dealing with the Holocaust is good. That you're bearing witness. And what could possibly be bad about bearing witness? And what Wiesel does is he says, no, it's not just about bearing witness. It's about how you bear witness. That any representation really trivializes the event. That this is something that is beyond any kind of traditional narrative form. So what you're getting is this kind of war between narrative on the one hand and history on the other. It was a big thing all over the country. What I chiefly remember, though, is the stories I heard about the impact in Europe. Here it was big news, but over there it was reality. Come home. The television program Holocaust, about the execution of Jews by Nazis during World War II, began appearing on West German television this winter. More than 1/3 of the West German people saw it. The response was unprecedented. Chancellor Helmut Schmidt was among the millions who watched the Holocaust series. In Germany, the impact of the miniseries was profound. As a direct result of the broadcast, the German legislature extended the statute of limitations on Nazi war criminals. In Germany, they told a joke, a cynical joke about the impact of the docudrama Holocaust. They said it had more impact than the original. Worldwide, perhaps the biggest impact was on the survivors themselves. In response to the miniseries, news crews and documentary filmmakers told survivors who now began to tell their stories on film. Now, when selections were carried out to the Gaststäbe, people were stripped, mostly in Auschwitz. Naked, put into death, block 25. I saw a documentary called Kitty who returned to Auschwitz. And I turned to my wife and, 36 years I've been talking, it's time for me to wake up and do something about it. I am a survivor of the Jewish Holocaust. And like most survivors, I never wanted to talk about my experience. I think survivors simply started telling their stories when they felt that there were people who wanted to receive the stories and who were open to receive the stories. Amanhã, viajando pela China com um hóspede oficial do governo, o violinista Isaac Fer divulgou a música erudita por todo. These hands have carried more corpses than I ever cared to remember. Families and friends. We are the people who saw it. We were wiped out what we know. Talk shows had survivors coming in
People were calling from all across America, what happened to you? Tell me your story. And all of a sudden the survivor was talking, and now something else happened. The American people were listening. I'm going to tell you something. I'm going to tell you something now I have never told anybody. Almost 20 years after the silent anguish of the pawnbroker, Sophie's Choice tells the story of a survivor who reveals her secrets. The film was based on a best-selling novel by Pulitzer Prize-winning author William Styron. It told the post-war story of a Polish, non-Jewish survivor living in Brooklyn with her boyfriend and their downstairs neighbor, the Southerner, Stingo. I love them here. Sophie's Choice was produced at a time when an unprecedented number of documentaries conveyed the horrors of the Holocaust solely through the words of the witnesses themselves. Director Alan Pakula and his crew grappled with the challenge of portraying a fictional Holocaust story accurately and morally. Survivors were hired to consult during production. Kitty Hart was a survivor of Auschwitz, and she was our consultant. She was meticulous in recounting the daily little bits of life in that horror place. And one of the things that she told us was the Auschwitz walk, because Auschwitz was most of the year, the time she lived there, she remembered it as always muddy. And the Auschwitz walk consisted of moving your feet and aiming at the other people who came before you, their footprints. So you wouldn't have to plow in and plow up mud, which is so hard to do with no energy. So it became almost a way of life, of survival there, to walk that way. That's the thing that it's hard for any records to make up, that walk, that painful walk. The emotional climax of the movie is a scene of excruciating horror. Yet there's no bloodshed or physical violence. Du kannst eins von den Kindern behalten. Wie bitte? Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg. Müssen Sie mir sagen, was ich will, ne? Ich bin vorher abgekommen. Keine Julia. Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann nicht wählen. Warte mal. Ich kann nicht wählen. Komm, ich schicke die beide weg. Ich schicke beide Kinder weg. Sie will mich nicht wählen. Ich kann nicht wählen. Ich schicke die beiden darüber. Ich wähle. Nehmen Sie beide Kinder weg. Das ist nicht! Dort! It's hard to portray what the real horror was. That scene shows the bestiality of the Nazis without showing flesh burning in an oven or people being gassed and dying. To show graphic horror, that's the limit. Sometimes they show without turning off people watching. In 1993, Hollywood's complicated relationship to the Holocaust seemed to reach a culmination with Schindler's List. The director was Steven Spielberg, the most commercially successful Hollywood filmmaker in history. Here was a man that was capable of making a film that everyone would eventually see. And so when Steven Spielberg turned his attention to the Holocaust, some people, I think, believed that would be incredible because it would illuminate a subject that might, for some people, have been not present in their consciousness, and for others, feared what he would produce because it would then become the singular image
a singular piece of cinema that educated the world as to what the Holocaust was and meant. Schindler's List, based on a book by Thomas Keneally, is set in Krakow, Poland, beginning in 1941, when the city's 20,000 Jews are forced from their homes and sent first to the ghetto and then to the nearby labor camp of Fleshoff. But the focus of the film is Oskar Schindler, a Nazi industrialist who saves over 1,000 of Krakow's Jews by allowing them to work in his factory. How many? It is a very extraordinary story, which is dramatically atypical of the Holocaust. The hero is German, the hero is a German Nazi who's a profiteer, who says, I can go along with Nazism up to a point, but then he sees what it represents and slowly he backs away and then becomes enormously heroic. Films often have an audience surrogate. There has to be a character with whom the majority of the audience can identify. It's unlikely that that character is going to be either the Jew who has been victimized, brutalized, nor is it going to be the Nazi perpetrator or the guilty bystander. We don't want to identify with the person committing or watching evil. That leaves the decent observer who takes part, who finally says, I can no longer be indifferent. Schindler's List, in some ways, is a kind of compendium of all the different approaches to the Holocaust. But I think the path-breaking component of that movie is that there's a kind of casualness about the violence. It's almost the reticence of Schindler's List from a director who's not known for his reticence that makes it so effective. I didn't want to glamorize it. I didn't want to shoot in color. I thought simply color would beautify the Holocaust. Color beautifies everything. This is my first choice. I didn't do any camera tricks, except this one moment where I wanted there to be color on the red winter coat of the little girl. That was how Thomas Keneally describes it, because Schindler made an observation when he was sitting on his horse and watching liquidation of the ghetto. He noticed that no one was selecting the most obvious color in a very monochromatic scheme. And my interpretation of that was that America and Russia and England all knew about the Holocaust, what was happening, and yet we did nothing about it. We didn't assign any of our forces to stopping the march toward death, the inexorable march toward death. It was a large blood stain, primary red color on everyone's radar, but no one did anything about it. And that's why I wanted to bring the color red in. The ethos of Hollywood is, first of all, that it is the art of the middle, which means that it is meant to appeal to everyone. Hollywood's main function is to enable the audience to come to terms with whatever it's watching, whether it's romance, whether it's politics. And I think Hollywood is the means by which most people, for better or worse, come to terms with the Holocaust. Schindler's List exceeded expectations, winning 7 Academy Awards and reaching a worldwide audience of more than 300 million people. The success of Schindler's List inspired a wave of Holocaust-themed films and television movies in the late 1990s and early 21st century.
Many focused on themes of resistance and rescue. The television network made a new film about Anne Frank, but this time followed her story all the way to her death in Bergen-Belsen. And Hollywood celebrated and awarded 3 Oscars to The Pianist, directed by Roman Polanski, a survivor himself. I say this President, because it is happening again. In Washington, D.C., politicians invoked the Holocaust as warning against the threat of genocide ever present in the world. And crowds flocked to a national Holocaust museum that was more extensive than any yet built in Europe. The Holocaust had become ingrained in American culture. The Holocaust has become the negative absolute in American society. In a world of relativism, we don't know what's bad and we don't know what's good, but the one thing we can agree upon is this is absolute evil. And it's become the standard by which we judge evil, and therefore the standard by which we begin to establish values. Part of its attraction to filmmakers, part of its attraction to audiences is your touching the absolute as you come closer to the truth of the Holocaust. And part of the failure of film, if it fails, is not to touch that absolute, not to go to the extreme. We dominate world culture. We export it to the world, especially when it comes to film. Those images become seminal images all over the world. That's how they understand these events as well. They consume it, we make it. And we have a particular American philosophy on how to make these films. And therefore, because of that philosophy, I think we should be more careful about these representations, because they tend to be diluting or trivializing or distorting or simply false. I know when I go, I will be one of the last survivors who is working in the film industry on the world. And when I go, there will be nobody anymore who can build a set. And if somebody makes a mistake or something, to tell him how exactly was looking. How exactly was looking when somebody was hanged. And how exactly was looking when somebody was beaten, or how exactly the roll call was. I remember when the people were dying and they were telling us, be gesund and tell to the world how we died. And this will never happen again. Tem cenas realmente aqui que não dá para discutir. Por exemplo, a Folha de Sofia, onde ela tem 2 filhos na mão e um ela tem que entregar. Correto? Aquilo lá, o próprio diretor fala, não precisava mostrar muito mais coisas. Só mostrar aquilo lá, você já mostra o que é o nazismo. Não precisa fogo no crematório, não precisa pessoas com lística, sabe? Arame farpado, sabe toda essa tecnologia, toda essa. Só uma mãe com 2 filhos, onde fala, você entregar um, e olha que isso é polar.
se fosse judia, teria que entregar os dois. Está entendendo a vantagem, né? De ela ser polaca. Essa cena é derrubada. Vou mostrar mais duas, três vezes aí, as pessoas realmente estão. Depois, quando vai fazer filme sobre o Holocausto, chamam uma pessoa que passou por todo o Holocausto para mostrar como anda na lama. Alô, olha o detalhe, olha o pequeno. Porque qual é? Ele tem que andar na lama exatamente onde tem uma pegada de uma outra pessoa. Porque você está cansado, você não tem fogo, você não pode fazer um outro passo que é afundar na lama e tirar o pé da lama que cansa. Então, qual o barato é ir na trilha que já andou. Isso é um detalhe, pessoal, que quem não sabe, realmente é uma coisa assim muito, detalhes que fazem a grandeza dessa coisa assim. E vocês veem muitos diretores de cinema, né, falando da dificuldade deles. Isso que eu falei no começo da aula, a percepção da realidade. Como você vai filmar? Aquele primeiro filme dos anos 60, O Homem do Prego, lembra? O Homem que dá aquele grito sem gritar, lembra? O Homem do Prego porque ele tinha um lugar onde as pessoas vinham lá para deixar os bens, né? Se chama O Homem do Prego. E cada vez eles têm uma explosão de uma cena, é brilhante o filme, é de Sidney Lumet. Cada vez tem uma cena de meio segundo, um segundo, aparece uma mão, sabe, em cima de arame farpado. Depois da lá fica mais tempo, depois ele volta para a realidade. Esse passado e essa volta para a realidade é tão profundo, pessoal, tão profundo, é o silêncio, aquilo que eu falei no começo do curso para vocês. O sonho mais recorrente dos sobreviventes, eles sonhavam que estavam abertos os portões, que eles iam falar com alguém sobre tudo que eles passaram e aquela pessoa virava as costas e ia embora. É a impossibilidade da comunicação, a total impossibilidade da comunicação. Então, os cineastas, o Spielberg fala assim, os sobreviventes começaram a contar seus problemas a partir do momento que veio a gente que começou a ouvi-los. Porque até então, viravam as costas. Alguém quer saber de uma história? Eu já tenho um problema, ainda vou saber a história do outro, tá entendendo? Aquela coisa de o egoísmo humano, né? Spielberg fala, né, quando ele fala daquela cozinha vermelha. Aquela cozinha vermelha significa que todo mundo sabia o que estava acontecendo, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, mas ninguém se mexeu. Pelo menos para bombardear as linhas de trem, correto? As linhas de trem que levavam as pessoas lá. Nem isso eles fizeram. Então, o que eu quis mostrar com esse filme é realmente a percepção da realidade. Tem cenas assim realmente aqui marcantes. Eu recomendo para quem não viu o Pianista, a Lista de Schindler, eu recomendo assim como grandes filmes pós. Porque os primeiros filmes, Holocausto, que é uma série americana, como é o nome da loira? Mary Streep. Quer dizer, ela fez a primeira série na televisão chamada Holocausto nos anos 60 e 70, que chega bem lá na frente, tá entendeu? Depois eu terminou em 46. Depois ela faz também a lista de a escolha, Sophia Choice, a escolha de Sofia. Enfim, como o Holocausto foi impregnando a cultura cinematográfica americana, que não era impregnada. Ela foi entrando, até os americanos se identificarem com esses valores. Mas até aí levou tempo, e nesse livro que eu falei para vocês, do Rafael Lemkin, também fala da retórica americana. Os americanos chegaram muito atrasados, sabe, nos conflitos modernos. Agora todo mundo fala assim, esse cineasta no final fala que os companheiros, talvez seja a última pessoa a falar sobre isso aí, porque se eu morrer, vai acabar toda uma cultura do detalhe do que aconteceu no local. Então as pessoas que morreram falam assim, sobreviva, meio gesund, com saúde, para que você possa passar para frente tudo isso que aconteceu. Ele passou para frente e aí volta naquela pergunta, o mundo melhorou, o que está acontecendo hoje nas ligas, pessoal? Com crianças pequenas, mulheres, sabe? O mundo melhorou, é nesse sentido que a pergunta, eu não estou querendo, não sou o moral do mundo, mas se for ver a partir da Segunda Guerra Mundial, para cá, Vietnã, Camboja, África, entre tribos, Iugoslávia, Síria agora, né? A tal da prima. A gente ainda pegou a Síria quando tinha 7 mortos, 8 mortos, no começo ainda, né? E todas as nações do mundo, vamos dar um passo nisso. Hoje já está aí. 20 mil, 30 mil, 40 mil e não há perspectiva de parar. Porque há, sabe, interesse. Há interesse. Por exemplo,
presidente da Síria, Bashar, fala que se ele cair, vai entrar Al-Qaeda, muito pior, Al-Qaeda Talibã, sabe? Que estão por aí, esperando a oportunidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vou começar a fazer uma discussão ideológica política aqui, mas estou falando, os inocentes da Síria, correto? Estão pagando um preço muito caro por uma coisa que não é deles, correto? É uma coisa de Rússia e China dando armas por Bashar, americanos por aqui, correto ou não? Toda uma geopolítica, sabe, petróleo, lugares estratégicos, da Síria está perto da Turquia, sabe, entrada para a Ásia. Então, tudo isso que a gente viu um pouco assim é relativo, porque as guerras continuam, genocídios continuam, isso não invalida a nossa proposta de estudar o genocídio. Atenção. Então, às vezes a gente não precisa só pegar a coisa no macro, na história, sabe, nos mapas, na história e tal, pegar filminhos, pegar detalhes, andar na lama, a escolha da Sofia, tem que escolher que criança, você pega um menino, aí ela fala, menina, pô, eu quero pegar a menina. Talvez ela gostasse mais da menina. Correto ou não? Ou se identificava com mulher, por que ela escolhe a menina entre a menina? Na cabeça dela, mas dá né? Se qualquer caso, você vai que né? O que eu quero dizer é o seguinte, assim, que o Holocausto, como eu já falei no Portugal, ela entra muito no sentido psicológico, no sentido si da coisa. Sabe? A coisa é, além de ter uma guerra social, além de ter uma guerra entre pessoas, tanques, indústria da morte e tal, ela tem um lance muito psicológico. Ela entra muito no psíquico de cada um. Quem se identifica, pelo menos de gente que está aqui, né? E na semana que vem, quando vier trazer o supervivente, de alguma maneira, é a corda, onde é uma corda, onde dá Hitler aqui, onde existe Hitler, assim, o final dessa corda é o sobrevivente. É o que conseguiu não ser morto por isso, correto? Hitler quer dominar o mundo, quer matar todo mundo, a corda, vai, é o sobrevivente. O sobrevivente, que eu vou trazer aqui, se Deus quiser, na semana que vem, ele é um cara que passou por experiências do Rio, eu falei isso aí no Aula. Mesmo assim, você olha para ele e fala assim, não é possível. Esse tiozinho, sabe, passou por tudo isso que ele vai falar. O que é isso? Então, de repente, um cara de psicólogo fala assim, pintou uma ironia muito grande, aconteceu durante as filmagens de vários filmes desses, foi que a série Holocausto impressionou mais do que o próprio Holocausto. Isso é uma ironia. Isso é quase que uma ironia bem maléfica, né? Correto? O filme impressionou mais que a realidade. Porque como você não participou da realidade, você ouviu da realidade do outro, você vai mostrar um filme, o filme é mais do que a realidade, você não participou da realidade. Então o filme é mais forte que a realidade. Pessoal, isso aí não existe. Alô? Não existe um filme mais forte que a realidade. A realidade é mais forte que o filme. Sabe? A realidade de ficção, sabe? Essas coisas que se confundem, sabe? Então, eles falam o tempo todo. A gente tinha um cuidado muito grande de como fazer o roteiro, de como fazer com que os sobreviventes vissem os filmes que a gente faz, né? Os filmes, se identifiquem ou não, porque a mulher fala no final. A gente não queria que as plateias do mundo todo se identificassem com os nazistas. É uma jogada, queria dizer que com os mais fortes. Enfim, é um drama aí. E eu acho que daqui para frente ainda vai continuar sendo criada novas indústrias agora através da internet, através, sabe? Eu acho que ainda vai acontecer coisas assim. Então, São Francisco, hoje eu não dei intervalo, a gente já termina a aula agora, porque eu tenho que ir para um outro local aqui. Mas é isso, na semana que vem, na mesma hora, aqui nessa classe, vai ter o Júlio Gardner, a lista de presença está aqui e tal. Quem não pegou ainda minha tese de mestrado, pediu, então está aqui. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês, ok? Obrigado. Tchau, nada. Até mais. Dia do professor. Obrigado.